പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പാഠഭാഗം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം, അതിലേക്കൊന്ന് പോകണം. യു നോ Bohr model of atom. What are the features of Bohr model? For that, we can draw the Bohr model of sodium atom. It's a familiar atom. Okay? Yes. Sodium. The symbol of sodium is Na 1123. This number indicates, yes, atomic number. And what about this mass number? And we can identify the fundamental particles in sodium atom. Not only sodium, in every atom there are fundamental particles. Which are they? Protons, electrons and neutrons. Yes, okay. So first you write the number of protons, electrons and neutrons. So proton, electron, neutron. Yes, pen. Okay. Number of protons 11. Why? That means atomic number means number of protons. And what about electron? It's also 11. Yes. Why? Number of protons and electrons are equal. Then what about neutron? Yes, it is 12. Why? Mass number minus atomic number 12. Now it is clear. Protons 11, electrons 11 and neutrons 12. Now we can try to draw the structure. Structure means how these particles arranged inside the atom. You know, there is a center part of atom. That center part is called, yes, nucleus. Can indicate nucleus like this. Yes, nucleus. Which are the particles inside the nucleus? Yes, very good. Protons and neutrons. Protons, neutrons. How many? 11 protons, 12 neutrons. Yes, it's clear. And what about the position of electrons? Are they inside the nucleus? Yes, no. The position of electrons are there. Electrons revolving around the nucleus in a circular path. That path is called shell. There are different shells. Which are they? You can name the shell. The first shell is K. Second shell L. And third shell M. And fourth shell, yes, N. Okay. These are the important shells. K shell, L shell, M shell, N shell. And the capacity of each shell, how many electrons accommodate in different shells? In K shell, there are 2 electrons, and L, 8. You can calculate this number by using an equation for a general formula, that is 2n square. Okay, 18 and 32. These are the maximum electrons accommodated in different shells. So
Now we can draw the first shell. That is K shell. In K shell there are 2 electrons. So I will repeat. Center part of nucleus, protons and neutrons, 11 protons, 12 neutrons. Okay. Now first shell, 2 electrons. K shell, 2 electrons. Second shell, how many? Yes, 8 electrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the last shell, M shell, only 1 electron. Okay. Yes, now this configuration is, electronic configuration is 2H1. So this is the arrangement of sodium atom. Okay. Now what about potassium? 19. Potassium. Atomic number of potassium is 19. And number of electrons 19. How can we distribute these electrons in potassium atom? First shell 2. Second shell 8. 9 more electrons. So the capacity of M shell is 18. So we can write 9. Is it correct? Yes. It is not correct. It is wrong method. Instead of this 9, there is a rearrangement. 1 electron is shifted to N shell. That means 2H81. Why? M shell 18 electrons vare നമുക്ക് accommodate ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ 9 ന് പകരം 8 1 ഇലക്ട്രോൺ 4th ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി. അതിന്റെ റീസൺ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തിയത്. സബ്ഷെൽസ്. What is a subshell? Each shell has subshells. ഓരോ ഷെല്ലിന് എന്തുണ്ട്? സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട്. ആ സബ്ഷെൽസിന്റെ പേര് എന്തറിയാം? സബ്ഷെൽസിന്റെ പേര് S, P, D, F. Small letter ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. Write the symbol of these subshells. Use small letter only. S, P, D and F. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഈ സബ്ഷെൽസിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആറ്റം മീൻസ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ. യു കാൺ സീ വിത്ത് യുവർ നേക്കഡ് ഐ. അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്ഷെൽസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഷേപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ, അപ്പൊ അതിന്റെ സബ്ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണാം. Orbitals. Orbitals.
Orbitals. വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഷേപ്പ് ചെറിയൊരു ധാരണ വന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സബ്ഷെൽസ്. ഹൗ ദിസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. So analyze this table. Different shells and subshells. Each shell has different subshells, but in case of K shell there is only one subshell, that is S. Two electrons accommodate in K shell, that is accommodate in S subshell. And in second shell, maximum of 8 electrons, 2 in S, 6 in P. So 2 plus 6, 8. That is the arrangement. 2 S, 6 in P. And in third shell, there are 3 subshells, S, P and D. 2, 6 and 10. And in fourth shell, a maximum of 32 electrons arranged like this. 2 in S, 6 in P, 10 in D and 14 in F. This is the maximum electrons accommodate in each shell. The maximum of 2 electrons in S, 6 in P, 10 in D and 14 in F. This is a 4 difference. Okay. Now how this filling taking place? How can we write the electron filling? So electron filling taking place in the ascending order of energy of subshells like shells. In shell also filling taking place in the ascending order. Filling is starting from nearer to nucleus, K shell, then L shell, then M shell, then N, like that. Here, first electron filling taking place in S subshell of K shell, then S subshell of L, then P of L, then electrons centered in third shell in S subshell, P subshell, D subshell, like that. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ, ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഊർജം കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് 1s-ലായിരിക്കുമല്ലോ. തുടർന്ന് വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്ന ക്രമം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം 1s, ദെൻ 2s, ആ ഒരു ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അത് അത്ര ഒരു പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് അത് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ as an example. Atomic number of hydrogen 1. So only 1 electron. We can write the subshell electronic configuration of hydrogen atom. First shell, first K shell. There is only one subshell, that is S. So that electron entered in S subshell. We can write this first shell, shell number, S subshell, 1 electron.
and read it as 1s1. This number indicates shell number, first shell or K shell. This indicates name of subshell, and this number indicates number of electron, 1s1. We can write second atom helium. Yes, what can we write? 1s2. Very simple. 1s2. And the third one, lithium. Atomic number 3. That means 3 electrons. We can write this one 1s3. Is it correct? Yeah, it is not correct. It is wrong. 1s3 is wrong. Why? Because the maximum of electrons in S subshell is 2. So we can rearrange this. Instead of 3, here 1s2. The remaining 1 electron entered in next subshell. Which one? In second shell, S subshell. You can write 2s1. That means second shell, S subshell, 1 electron. So total of 3 electrons. This is the subshell configuration. Yes. We can take more examples. Sodium, 11 electrons. So let's start writing. Ready? Yes. 1s2. Yes. Then 2s2. After 2s, 2p. 2p6. Total 10. And after filling 2p6, electrons entered in third shell. That is 3s1. Total of 11 electrons. 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. And 18. Argon. It's an inert gas, 18. How can we write the subshell configuration of argon with atomic number 18? Yes. Ready. 1s2, second shell, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6. Here in first shell, 2 electrons. Clear? Second shell, 8 electrons. And third shell, 2 in S and 6 in P. Total of 18 electrons. This is the configuration, subshell configuration of argon. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു ടേബിളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ടേബിളിന്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അറ്റോമിക് നമ്പർ 18 വരെ ആർഗൺ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയത്. ലാസ്റ്റ് 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 വരെ. നമ്മളെ 19 പൊട്ടാസ്യം. റെഡി. അപ്പൊ 18 വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. One more electron. ആ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ച്വലി ഈ ഓർഡറിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് നോക്കുക. 1s 2s 2p 3s 3p. After 3p, electrons entered in, according to this, entered in 3d. But before entering 3d subshell, electron entered in 4s. Repeat. Before entering 3d subshell, electrons entered in 4s. What is the reason? You know it. Electron filling taking place in the ascending order of energy of subshells.
when you compare the energy, 4s is less energy than 3d. The energy of 4s is less than 3d. So electrons entered first in 4s. So we can write instead of 3d here 4s1. That is the reason. 4s1. Now we can write the shell 2, 8, 8, 1. ഇതാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് 2H9 അല്ല 2881. That is the reason. You can write more example. What about 20 calcium 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then not 3d, 4s2. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയാണ് ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉള്ളത്. ഈ 3dക്ക് മുന്നേ 4s2 and 21 scandium 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2, 20, then 3d1. After filling 4s, electrons entered in 3d. 3d1. But if you write like this, 4s2, 3d1, this is wrong method. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ 3d എഴുതണം, അതിനുശേഷം 4s എഴുതാം. ഫില്ലിംഗ് 4sലാണ് ഫസ്റ്റ്, then 3d. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ 3d then 4s. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ 2, സെക്കൻഡ് ഷെൽ 8, തേർഡ് ഷെൽ 9, ഫോർത്ത് ഷെൽ 2 and 21. Now we can write more examples. For atomic number 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20. നമുക്ക് വേണ്ടത് 23 ആണ്. അപ്പോൾ 3d3. വെരി സിമ്പിൾ. 24 ആണെങ്കിലോ 24 ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും. 23 വരെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. 23ക്ക് 3d3 ആണ്. 24ൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതുവരെ ഈ 3d3 വരെ എഴുതുന്നു. അപ് ടു 23 സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ് ടു 23 അതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റോമിക് നമ്പർ 1 to 23 അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് വിൽ ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഈ 23 വരെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 23 വരെയുള്ള എല്ലാ ടേബിളും നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പേഴ്സണായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എന്തും ചെയ്യാം. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.